Good morning everyone. In our last lecture, we defined surface tension, obtained units and dimensions of surface tension, and then we derived some necessary relations or necessary formulas used to solve the number of problems asked in various examinations. So we have to study now the relation between surface tension and surface energy, one of the most important article in this chapter. We have to obtain relation between surface tension and surface energy. So once again, surface tension, it is the tangential force per unit length acting on the either side of imaginary line drawn in the free surface of liquid. It is called surface tension, or in very simple words, force per unit length acting at right angle to the imaginary line drawn in the free surface of liquid is called surface tension. And what is surface energy? It is the work done to increase the surface area of liquid in contact with air. It is called surface energy. That work done is stored in the form of potential energy, and that potential energy is called as surface energy. So we have to obtain relation between surface tension and surface energy. Let us see here the figure. तर विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या तासामध्ये आपण सरफेस टेन्शनची व्याख्या तयार केली. सरफेस टेन्शनचे वेगवेगळे फॉर्म्युले, म्हणजे फोर्स ऍक्ट करणारा त्याच्या वेगवेगळ्या वस्तूवर, तो आपण पाहिला. फ्रेम घेतल्या, वेगवेगळ्या आकाराच्या, वायरची लांबी असेल, लेंथ दिलेली असेल तर फोर्स कसा कार्य करू शकतो. त्याच्यानंतर सरफेस टेन्शनच्या अगोदर डेफिनेशन तयार केली. सरफेस एनर्जीची सुद्धा डेफिनेशन आपण मागच्या तासात तयार केली. आता यांच्यामध्ये एक रिलेशन तयार केलं. त्याच्यासाठी एक फिगर आहे. हा प्रश्न तुम्हाला 3 मार्कासाठी बोर्डच्या एक्झामला येऊ शकतो, आणि ऑब्जेक्टिव्हचे प्रश्न तुम्हाला याच्यावर खूप वेगवेगळे तयार होतील. रिलेशन छोटंसं तयार होईल, पण ते खूप मोठ्या प्रमाणात सुद्धा तुम्हाला वापरायचं असेल. तर इथे काय दिलं बघा, एक पी डॅश एस डॅश ही एक ओपन रेक्टँग्युलर फ्रेम, एका मेटल वायरची थिन वायर आहे. त्याची ओपन रेक्टँग्युलर फ्रेम तयार केली, पी डॅश एस डॅश. त्याच्यावर एक वायर ठेवलं क्यू आर. तसंच जसं ही वायर साईड आहे, त्याच वायरचा एक तुकडा घेतला दुसरा, आणि तो क्यू आर असा लूजली ठेवला, जेणेकरून तो इकडं तिकडं सरकू शकतो. आता तयार झाली फ्रेम पी क्यू आर एस. ही फ्रेम सोप सोल्युशन मध्ये बुडवायची आणि बाहेर काढायची. सोप सोल्युशन मध्ये बुडवली आणि बाहेर काढली तर त्याच्यावर एक फिल्म तयार होते, पी क्यू आर एस. त्याच्यापैकी पी एस किंवा क्यू आर साईडची लांबी आहे कॅपिटल एल. जेव्हा ती फिल्म तयार होईल, सरफेस टेन्शनच्या डेफिनेशन नुसार फ्री सरफेस जो असतो त्याचा कॉन्टॅक्ट मध्ये एअरच्या, त्याच्यावर एक फोर्स ऍक्ट करतो. याच्यावर प्रत्येक साईडला पी क्यू, पी एस, क्यू आर, एस आर साईडवर फोर्स ऍक्ट करणार. त्यांच्यापैकी क्यू आर साईड ही फ्री आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यावरचा फोर्स आपण अनुभवू शकतो. आणि त्या फोर्समुळं क्यू आर जी वायर आहे ते लेफ्ट साईडला, म्हणजे पी एस साईडकडे थोडंसं सरकण्याचा प्रयत्न करेल. किती फोर्स ना, एफ इतका फोर्स. कशामुळं तर सरफेस टेन्शनमुळे. आता आपल्याला काय करायचं, तेवढाच मॅग्निट्यूडचा फक्त अपोजिट डायरेक्शनमध्ये एफ डॅश इतका फोर्स त्याच्यावर लावायचा, आणि त्याला डीएक्स इतक्या अंतरातून राईट साईडला ओढायचं. म्हणजे आपण काय करायला थोडक्यात, पी क्यू आर एस फिल्मचा एरिया थोडासा वाढवत आहोत. नवीन फिल्म काय तयार होईल, पी क्यू डॅश आर डॅश एस. किती अंतरातून वाढलं, फक्त डीएक्स अंतरातून. हे करत असताना जे कार्य केलं जाईल त्याचं एक्सप्रेशन आपल्याला तयार करायचं. सो कन्सिडर हिअर टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेन्शन अँड सरफेस एनर्जी. कन्सिडर अ ओपन रेक्टँग्युलर फ्रेम ऑफ मेटल वायर पी डॅश एस डॅश. There is a wire QR which is kept on side P dash and S dash such that QR is loosely kept
on sides and it can be moved in any direction. It is loosely kept on two sides. Now, this open frame with wire QR is dipped into soap solution and taken out. A soap film PQRS is formed. In this frame PQRS on the soap film, the force due to surface tension acts on all the sides, that is PQ, PS, SR, RQ. But the force acting on side QR, as QR is loosely kept, that force acting on QR is towards the left side, means towards side PS. Under the action of this force, side QR, that is wire QR, can move towards side PS. The force acting on this side QR can be written as capital F is equal to, it is 2 into capital L into capital T, where capital L is length of side PS or QR. Here factor 2 shows that there are two surfaces of film in contact with wire QR, upper surface, lower surface. When we dip this frame, open frame in the liquid, as soon as this frame touches the surface of liquid, one film is formed, and we dip this film inside. Therefore, when water comes from the above surface, it forms another film. So there are two film in contact with wire QR, and that is represented by factor 2. The similar force F dash if we apply on the side QR and the wire QR is pulled towards the right side, the small work is done. Also, this F dash equal to capital F is equal to 2 into L into capital T. If we pull this frame QR or wire QR through small distance dx towards the right side by applying force F dash, small work is done, and that work done is written as, therefore dW is equal to F dash into dx. What is F dash? It is 2 into L into T. Dx is displacement of the film or displacement of that wire. So this dW can be written as F dash is, it is 2 capital L into capital T into dx. We can write this as dW is equal to capital T, it is 2L into dx. This 2L into dx combinedly is area Q dash R. So increase in area of the film Q dash R dash is equal to one side into length dx. So this 2L into dx we can write here, but this 2L into dx is equal to dA, that is area. So finally we can write this as dW is equal to capital T into dA. Finally we can write here capital T equal to this dW upon dA, or we can write this as, or this capital T equal to only W divided by area. This W is nothing but it is the surface energy. As we are increasing the film, PQRS2 PQ dash R dash S. The increase in area is Q dash R dash, means we are increasing the surface area of film in contact with air, and to do so we have to perform some work, and that work is stored in the form of potential energy in the film, and that potential energy is called as surface energy. So how we can define surface tension? Once again, the surface tension is defined as the surface energy per unit area of that liquid surface. So dA is equal to increase in area Q dash R dash. जसा इथं फोर्स आपण F डॅश ऍक्ट केला लेफ्ट साइडला, तितकाच फोर्स लावून जर आपण ते वायर राईट साइडला ओढलं तर त्या सरफेस फिल्मचा एरिया थोडासा वाढतो.
ह्या दरम्यान जे केलेलं कार्य असतं ते कार्य छोटंसंच का असणार, dw बरोबर f डॅश इंटू dx, f डॅश इक्वल टू f असतो, ती किंमत आपण टाकली l इंटू dx म्हणजे 2l इंटू dx बरोबर येत असतं dA. एक वही तुम्ही खाली ठेवली, त्याच्यावर आणखी 10 वह्या ठेवल्या, एकूण एरिया किती होईल, एका वहीचा जेवढा आहे तेवढाच. 2 फॅक्टर जरी असला तरी त्याला 2 इंटू dA येत नाही, l इंटू dx एका फिल्मचा, त्याच्यावर दुसरी फिल्म आहे, तेवढाच एरिया असला, किती फिल्म असले तरी. म्हणून हे 2 इंटू l इंटू dx मिळून d असतं, म्हणजे इन्क्रीज इन एरिया. सो इन्क्रीज एरिया करायचा असेल ते करण्यासाठी केलेली जी ऊर्जा असते खर्च, त्या ऊर्जेलाच म्हणत असतो आपण सरफेस एनर्जी. सो दिस इज रिलेशन बिटवीन surface tension and surface energy. So from this relation we also write W is equal to capital T into capital E. This is again a most important relation which we have to use in solving the number of problems, like one there is a mercury bubble, mercury drop breaks into number of droplets, number of mercury droplets combine to form a single drop. To solve the problems related with such situations, we have to use this formula, W equal to capital T into E. Can we write the units using this relation? Before that, we have written capital T equal to capital F by L. Its unit was Newton per meter. Now, using this relation now, capital T equal to W by A. What is the unit here? Joule per meter square. Here dimension was m to the power 1, l to the power 0, t to the power minus 2. Here we can write the dimension again. So capital T is equal to, here it is kilogram meter square per second square, divided by area is measured in meter square. So finally its dimensional formula becomes m to the power 1, l to the power 0, t to the power minus 2, means these two formulas are dimensionally correct. So this is the relation between, you can write here in mark. So this is the relation between surface tension and surface energy. So surface tension can be also defined as the surface energy per unit area of the liquid surface. So this is the relation between surface tension and surface energy. There may be a question for at least 3 marks. Derive the relation between, or either define surface tension or surface tension and derive the relation between these two physical quantities. So this is relation, and this is again equivalence of these two formulas, T equal to F by L, T equal to W by E. Their units dimension, means these two equations are dimensionally correct. So this is the expression for surface tension. Next part we will study the angle of contact and related concepts.